Hi guys, welcome to my vlog. Charot. So we have here lesson 3, measures of relative possession. So also referred as quantiles, guys. This is also referred as quantiles and are descriptive measures that locate the relative position of a score in a relation to the rest in a given distribution. So there are three measures of relative possession. We have here the percentile, deciles, and quartiles. First is the quartiles. These are the score points which divides the four distribution into four equal parts. So, gan divide ko no ang distribution into four equal parts. Kung man laha 100, igin upat, may dakita 25%. 'Di ba? Anat ikaupat, may dakita Q1. 'Di ba? Ang Q2 naman is 50% of the distribution. It means nga di 50%. Okay? Ang Q3 naman 75% of the distribution. Always remember that. Yan to, nag-block na. Okay? And then, itong deciles naman. Deciles gin divide ang distribution into 10 equal parts na pulo. Okay? So, may dakita na pulo. D1, D2, D3, nga da lahit ka D9, guys. Waray D10. Okay? So, kanina, apat. Upat ang pag-dividehan quartiles, so may dakita Q1, Q2 ngahin, Q3 la. Didihan deciles, we have here D1 to D9. So we have here the D1, that is the 10% of the distribution. So kalan 100, gin na pulo, an aton, hanika na pulo, may da 10%, that is D1. D2, that is the 20%, yada. D3 is the 30%, and so on, and so forth, guys. D9 is the 90%. Wala din hi guys, sinisuring na 95%, kasi wala. Tubtubla kita, D9, okay? That is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Shaded deciles. And then, we have here the percentile. These are the score points which divides the distribution into 100 equal parts. So 100 an iya, kanina 4 and quartiles, deciles 10, and percentiles nama 100. So guys, ini pinahalipot na lang niya, pero gin-divide talaga it into 100. So may dakita P1, P2, P3, nga tuhit ka P99. Okay? So guys, we have here the relationship among, may da relationship itong percentile, decile, ngayon quartile. May nira relationship. So, ikamulit waray guys. Joke gad lang. So guys, itong D1, 10% hiya, di ba? Hanat D1, 10% hiya ang distribution. So that is also equal to P10. Kahit P10, 10% madamahan distribution. Kalawin niyo ang dito, 20% of the distribution. So, equivalently what hiyahan P20 kasi 20% hiyan distribution, di ba? And so on and so forth, maprasit hiya nga kaya D90, that is equivalent to P30 equivalent to D3, P40 equivalent to D4, kasi paprasira 40%. Okay? So we have our P25. Di ba may kita P25 din hi guys. May kita P25 kasi natin percentile, ini nga percentile, gin-divide man hiya into 100 equal parts. So may kita P25 guys. Ito P25 equivalent naman yung 25% ng distribution which is equivalent to Q1. Di ba? So guys, may kita liwat P50. Jadi, anbut nga, P50. P50 is equals ko no to D5. Totoo. Kasi at D5, that is 50% of the distribution of the deciles. Ngayon ng Q2, equivalently what yan 50%. That is the median. Anbut nga, angkat nga. Okay? Now we have our P75. Diba? Pwede taman niya ma-divide into 100 equal parts. Therefore, may nakita din yung 75 hiton percentile. So kung makikita natin, anat Q3 dinhi, that is 75% of the distribution. So it is Q3 equivalent to P75. Okay? So D9 equivalent to P9 ko no kanina may taknet siring. So guys, we have our quantiles for ungrouped data. So duhay tiya pag-compute, may da quantiles for ungrouped data, may da liwat quantiles for
group data. So, ang group data kita. So, ito na ang group data. Bubuhatan la dida. Magamit lang kita hiton n plus 1 method, okay? So, we have here the formula PV, the present value, is equals to x of g plus g times the quantity of x plus x of g plus 1 minus x of g. Sige, ano na. Para natin mahibaruan ko natin yung formula, let's have an example. So, example 1, let's compute Q1, D5, P80, and P99. So, may nakita guys din 2, 4, 6, 8, 10. So, we have our 20 nga data. So, to solve our Q1 lang ni kita, arrange lang ni the data from lowest to highest na ikam hingalimot. Permit hiya from lowest to high. So, yan naka-arrange na, okay? So, yan at formula guys, haligid, yung butang ko dida. So, guys, di ba kanina ang Q1? Ang Q1, di ba, asya na nagsinisiri nga 100, again, upat. Ani kaupat, may nakita 25%. Asya na tiya daya nga 25%, it P25. So, 25% of n plus 1. Guys, hindi na natin n plus 1. The n plus 1 method. 25% of 20 plus 1 equals 5.25. So, may nakita 5.25. Ani mo 5, magiging J, magiging J. Ani mo 0.25 ngayon, Yada nga 0.25, magiging G is 0.25. So guys, dara kami nakita J nga 5. It means an aton Q1 yada. Okay. Ang aton Q1, dara kami da nakita 5, yadit hiya dida nga 5 ha. Yada it at ginto nga. Ibig sabihin nga ato kunon aton Q1, hani ka 5, hani ka fifth score. 1 2 3 4 5. So yadi nga 55. 'Di ba? Pero may napakita na hititira nga 0.25 yada. Gamitan tayo formula guys nga yadi. Okay? So PV equals x of g plus g times x of j plus 1 minus xj. So ito PV magiging Q1, okay? PV magiging Q1 is the present value and at xj guys, that is the fifth score, yadi nga fifth score, yadi nga 55 plus 0.25. Hanit nga 0.25 yadi ha. Yadi nga G, yadi nga G. Yadi. 0.25. Anat xj plus 1, ini nga xj plus 1, ibig sabihin, ang nasunod nga data, han 55. Yadi nga 56. Ang nasunod nga data, 56. Okay? So we have here 56 minus 5. 55, I mean. 55. Anaton xj. Okay, so we have here guys 55. Sorry, nag-stop guys. Okay, so we have here 55, okay? So kung i-compute natin guys, yan yung may pag-compute hit. Kung na di ka paggamit ng calculator, so this is how you do it. 56 minus 55 is 1. 1 times 0.25 is 0.25 plus 55 equals 55.25. Kung napapansin niyo guys, parehas lahiya, hindi ko plus, 'di ba? Magparehas lahira, kung plus limit 55 plus 0.25, parehas din 55.25 kasi guys, it nasunod nga number, nasunod ha iya. Kung ini nga 56 naging 57, nag-i-bite answer, okay? Kasi nasunod ha iya ang number, 55, 56. So that is how we compute Q1. Pag Q2 guys, ini nga 25%, himo na niyo nga 50%. Pag Q3, ang 25% himo niyo nga 75%. Okay? Now let's compute D5 guys. To compute D5, sana nabati ka mo kay mali So we have here D5. To compute D5, di ba natin D5, 50%? Yada ma. 50%. Okay? Ang kato nga metiyan, midpoint. So 50% han aton n plus 1 is 10.5, di ba? 50% of n plus 1. N is the number of entries. Yadi, 20 main harangatan entries n. So we have here 10.5. May dakita 10. May dakita 10 nga J. May dakita G nga 0.5. So, dara kami kita J nga 10, ibig sabihin, ang D5, nakadtuhan 10 score. Okay? So,
2, 4, 6, 8, 10. So this is the 10th score, 68. May dapakita na ito tara nga 0.5. Okay, substitute na itong formula. D5 equals, and at xj, that is 60, 68, and aton 10th score, plus g nga 0.5, guys. Jadi anat g 0.5 multiplied to the quantity of ang nasunod. Ini nga xj plus 1, ibig sabihin ang nasunod na nga number is 69, di ba? 68, 69. Syempre, siya nasunod nga number 69 because we arranged this data from lowest to highest, okay? And then, at an xj, 68. G68. So, we have very 68. So, kung i-compute natin, guys, ganito na naman hiyat pag-compute. Pabaliktad. Kay, syempre, 100 yadit sila hiton. Hiton, parenthesis. So, 69 minus 68, that is 1, di ba? And then, times 0.5 equals 0.5 plus 68 equals 68.5. So, parehas hiyahan, yadi da mahaigbaw. Parehas sila, 68.5. Pero not all the time. Kasi nga, inuulit ko, nagsusunod ang 69, ngahin 68. Kaya mga natig minus, 1 ma. Okay? Sige. So that is T5, 68.5. Now, let's compute P80. Guys, itong P80, ay na niyo pag pinanadya, wala ni tiya dida ka. Asya ni tiya. Okay? Nga tanan i-convert nga to itong percentile. So, pag percentile na, diri na nimo igtatarite relation. 80 na. P80, ibig sabihin, 80% of n plus 1. 80% of 20 plus 1. We have here 16.8. We have here J, 16. We have here 8, which is point 0.8. So, ibig sabihin, guys, ang natin 88 score, ang natin P80, ang aton PAT guys, nakadton 16 score kay natin J16. Pares lagi hap nga process. Okay? Therefore, ang aton 16 score guys, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan nga 86 ang aton 16th score. Pero may dapakita na hitutara nga 0.8. Yada pa nga 0.8. Now, substitute kita ang formula guys. Kung mapapansin niyo, ang nasunod ang 86, 88. So, ayaw ka mo pag-assume nga 86 plus 0.8 as yung answer mag-iiba. So, anat xj guys, 86, may nakita 86, yadi. And then, we have a 0.8 nga g nga yan, sorry, 0.8. 88 naman, nasunod nga number, which is yadi. And then, 86 ang natin xg. Yada, ang atin 16th score. So, 88 minus 86, 2, di ba? 2 hiya. Times 0.8 is 1.6. And then, plus 86, 87.6. Kaya mag-iba hiya didihan. Yan hi. Mag-iba hiran answer. So, wag kayong mag-assume, guys. Mag-iba hira. So, that's it. That's the PAT. Now, itong P99, guys, it pag-solve niya, para sa lagyapan PAT. Siyempre, 99 na, 99%. Pero guys, ano yung ginos nga number 20 nga hin? 0.79. So, may kita 20 nga G. May kita G nga 0.79. Nasa ring din nga P99 guys. Nakaton 20 score kasi man natin J, di ba? Yadi. So, ano 20 scores 99. Dara kay mapakita nito tara nga 0.79. Wala naman din hinasunod nga number han yada. Wala naman din ika 21 nga number. We take 99 as the P99. Okay? Pag sugay ito its situation, as siya tinanabo, and we take the last number as our P99. Okay. Now let's move to quantiles for group data. This is similar lang kung iti pag-compute hiton median. Of course, para sa iti pag-compute hit median. Kasi parang nagtataray lang kita hit dayton. Iya, median, class. So we have here the formula. P of x equals lower limit plus the quantity of x% times n minus frequency. Guys, ini nga FB, that is cumulative frequency below in here, di ba? Cumulative frequency directly below the intervals containing P of x. Divided by f times the class size. Class size is different from class interval, okay? Mag-iba class size, ngayon class interval. Guys, ini nga FB, that's cumulative frequency. Ambot kaya no FB ni ira binitang ang formula. So, nagsunod lang ang librohan SO. We have example 2. Consider the frequency distribution below. Find Q1, G4, and 90.
P90, I mean. So guys, in your class interval and frequency, this is always given. It pagkuha naman cumulative frequency, 'di ba? Ang pagkuha iton ginaano, igpa-plus ini nga tanan. May nakita 50. Kakapian 50 di diha igbaw. Kayo naman pinakataas ng class interval. 50 minus 7, 43. 43 minus 10, 33. 33 minus 5, 28. 28 minus 14, 14. 14 minus 6, 8. 8 minus 8, 0. Di ganit mag 0. There's something wrong in your solution. Okay? Ayun, nabaklugod. Sige. So, yun lang. So, guys, ang Q1, always met here, syempre, 25%. So, 25% of N. Di na kita magamit din N plus 1 kasi this is for grouped data, okay? So, 25% of N is 12.5. Now, dara kay may na kita hiton nga 12.5, magre-refer kita nga tuhang cumulative frequency. So, gan pag-computan median, nag-refer kita cumulative frequency. So, ang 12.5, magfo-fall dinihan 14. So, yan natin, parang median class. Pero tawagin natin class containing P of X. Okay? So itakpagyakan lahit median class. Pero, dire. Parang, same lang kasi tiya pag-solve with median class. Okay. So, so kung may niyo pakiana kung kay ano nag-fall 14, ah, um, kulawin nga ho niyang videohan lesson 1. So, we have here the lower limit, guys. May nakita value ang lower limit. The 15.5, yadi. Kasi lower limit man in nga tanan, yadi higher limit. The frequency below, ibig sabihin hini, cumulative frequency below, dapat CFB nakasurat dida para dili malipangit mga estudyante. Cumulative frequency below iton of the class containing P of X. Remember the frequency of the class containing P of X. We have here 6. Class size is 5. Din kita nga class size. 40.5 minus 35.5, 5. 35.5 minus 30.5, 5. Papras itiras class size. Now, substitute na kita to get the Q1. And at lower limit, 15.5, yadi. And at X percent times N, yani nga 12.5. And at cumulative frequency below, yadi nga 8. Yadi tiya nga 8 didi. And at frequency nga 6 is here. So, 6 times 5. So, may dako student, nagpakiana dihi, nag-error. Nag-error din hi. Again, batanga didahin, parenthesis hit 5. Pwede liwat pakibatangihin times 5, okay? Then, you'll get 19.25. Now, we have our example 2. So, pares lagi hap, cumulative frequency, pares malagi pa ng hinatag. So, ang D4, guys, 40% of percentile, di ba? So 40% of n, 40% of n is 50. That is 20. And 20 guys, di rin magfo-fall 14. Di ba that is between nga ni 14 and 28 dapat? Pero adi 28. Siya matakaruyag. Joke lang. Okay, balitaw, adi 28. And then, kahit 14, dubdub 14. 28, adi 15, 16, 17, 18, 19, 20 to 28. So, may na kita, parang median class, diba? Kasi tat binubuhat man light yan, human light. Para makuha natin iton class nga containing P of X. So, may nakita lower limit nga 20.5. Here, may kita FB, cumulative frequency below. Oops, mali. Yadi nga 14 dapat. And then, we have our frequency nga 14 dama parehas. And then, class size, same lagap kanina. Lower limit, you're gonna have to um, substitute 20.5, yadi na may na makita, yada na. And then, X percent of N, yadi nga 20. 14, frequency below, it's here. Oh, ito pala, ito. Ito po, yada. And then, the frequency of class containing P of X is here, times class 5. But ang ingaw din times, again. Paulit-ulit tayo nito. So, we have here 22.64 as your G4. Next, we have here P90. To compute P90, guys, ayun na, 90 na. 90% of N, that is 45. So, 45, magfo-fall didihan, 50. Okay, kaya 43, tubtubla 43. So,
We have now lower limit nga 35.5 yada, lower limit. And then we have frequency below the class containing p of x, which is 43. And nga FB guys, there in Facebook ha, that is cumulative frequency below the class containing p of x. We have frequency 7, yadi. And then we have class size nga 5. Okay? 5, hay na naman din niya dig minus 40.5 minus 35.5, 5. 35.5 minus 30.5, 5. Now, kay may data na mga value, atin na lait egg substitute. Lower limit 35 plus 45 minus 43 divided by 7 times 5 equals 36.93. So may data ka nakita, P90. Finally, last part na. Sinisipon na. So we have here box plots and box whiskers diagram. It is a visual presentation of a summary of a data set. So may the procedures that pag-construct it on box plot. So para di ka mo malapat, di ka mahaak ayon. Charis. So we have here guys, an example. Pares lagi hap kanina nga data. So dito ka mo papakorean kung ano nang pinakompute iyo, asya iti iyo drawing. Again, you have to arrange the data into from lowest to highest. Pwede ko na matid sinala mo it kahan pinakaguti, hanit pinakadako. So, there are five things to consider para ka makapag-drawing in box plot, okay? Ang smallest value, i-consider nimo, which is 40. Nakita na makita nila, di ba? And then, the largest value, siya pinakamasahin kasi hindi ka magkukompute. Yada. Now, Q1. Nag-compute kanina kita ang Q1. This is for ungroup data man. Hi na. Yadi. May kita Q1 55.25. So asyet hiya. Di ba nasi nga kan Q2 that is 50% of n plus 1. Q3 75% of n plus 1. Solve na it niyo. Yadi na might answer. Check na lang niyo, okay? Actually, hiya ako na makipag-solve. So we have here the smallest value. So anak ko naging guys. Naging mo ako yung number line. Wala ka pero hindi naman yan line, ma'am. Eto, yan hi. This is a line. Ay, basta guys, asya na yun hiya. Yadi nga line. Of course, this is a line because it has an arrow. Paloyo-loyo. It means nag-extend. It's a line. Okay? So we have 40, 50, 60, 70, 80, 90. Asya na lang binatang. Okay? So pwede get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depende hiton hinatag din hinga data. Depende hinatag din hinga data. Okay? So may ko na din 40. Depende na laliwat anim nakuha din nga mga data nga dapat ni consider yan hinga 5. So anat 40 yadi nagbutang ak dida point and then anak Q1 nagbutang ak dida. Dida syempre kay ha parang ani din he iton 55 yadi didit but nga unhan la. And then 68.5 parang near and 70 but binuta ko dida an point. And then I have 85.5 dida but nga pero unhan. Kay 0.5 pa, ma'am. However, I have 99. So, what it here, dili tiya tadong 100. Kasi 99 na. So, yun daan points. Nagbutang na kin points. Kaman ko mag number line. And then, ang point, gin-connect ko nga tanan, ang point. Gin-connect ko. Dapat tadong ito. So, kataya tadong. And then, cherries. And then, mo na kin box. Lagi mo kin box. Kanan Q1. Di pa kadihin Q3. Yan. And then, the last part, Q2. Yada ambot nga. So, that's it.